Banaffe abazima events baina ebintu byewetaaga for all your functions mwabagenda tekko okwanjula weddings tuina PS system eya KABAKA complaining ku sound embi ya hostingira ya MCingira emikolo then tuina decor tukola decor omulungi ennyo tukola aba planning abana kids parties schools nga planning abana bu parties tuina bouncing castles tubaletera bino byonna bi characters bibasanyusa engakola mwana wo ka birthday party obaga bonna obwenjawulo gwe tukubireko ko enamba afabazima events tugenda kukolera omukolo ogwekimemete tuleta aba ice cream gwa buli kimu kitulekere tukwase bukwasa mukolo gwo olinde didde. Okay, banafa ba right now bakutegeeza nti bwoba wetaaga pichipichi okutambuza mu kibuga Kampala wetaaga emmotoka okutambuza right now app genda ku Google Play oba ku App Store wagidownloading giteeke mu simu yo otumye pichipichi otumye entambula ina ba rider baffe bali professional bajja kuyamba nako gwatamanyi makubo tulinatera okuyingira festive season era nsaba mwenna ng'olina omuntu wa muntu weweru gwe mudigida naye tandika okweteekateeka kuba tugulimu gwa musanvu tugenda mu gwa munana tunagenda otandika okuyingira ogw'ekkumi awo nga batandise okudda so downloading app ya right now oyiteeke ku simu yo for easy and for easy transportation. Airtel Katende Joseph mukubire simu njala kwebaza bamuwagidde Katende Joseph mukubire ku namba y'essimu eyo enamba y'essimu ebo n'ogikuba kagenda ku installingira internet ku ddwaliro ku dduuka lyo agenda ku installingira mu hotel yo agenda ku installingira internet obenga osobola okuteekako computer osobola okuteekako amasimu okole business obulamu butambule n'abaana bakole research curriculum gye tulimu ennaku zino ya researching bw'oba toyina internet abaana bakaluubirizibwa okusoma then emirembe gw'ennaku zino gwe tulimu abaana ebintu ebisinga katubirabira ku gundi ku internet TV zadda ku smart smart TV ogenda bugenzi ku YouTube kyo mwana ngo muterako katuni aliko katuni oli owedda owoku TV ne babaddiramu katuni abaana ne batuuka n'omuyiga ne TV programs zetukola bw'obeera ku smart TV with internet osana pozinga program yange nodamu nogiraba baithe muneki nali simanyi tulabika bulungi ku TV nina kyali gwe nakyala ayina TV nene eva kuno paka kuli na you think people watch us on phone like you watch gwe station gwagirayira kusimu ne wake wange abagiraba kusanda abantu we basiba yewaka ne batulaba nange nabeka obera ku TV bwoto bakulaya ku screen nene bati kati bwoyitawo bwogenda bwe bayimirizaamu kati wanwade mugamba mbagamba pay attention sikiriza kunda banga wendi dahira banda basiriwo so akweraba so kakati wetwadda buli kimu abantu bakirabirawo emipiira kati abantu balina apps eko baziteeka ku gundi tebakya ebyo smart screen mirroring and all that byonna bikola ina internet byonna so lwakuba waliwo abantu abalina omuze mu throwing your phone screen ku screen yewaka simayo bakikola kitya kati nga bye tukola like ku uni bakiyita ku university kamaleyo if you're doing a presentation you do that connection but we know kubeera ng'otegeera technology otherwise information yonna eno yinza ogiwa computer gamba ogenda okumaliriza obeera okyagiraba oti ewaka mutudde akamessage ne kapopinga yesterday was nice olina byegendereza nebapozinga soko obikule message I know yesterday was nice bagenda okebera the camera looks so beautiful bade baga camera information yonna eno gimaliza ogisavinza abantu kyobadde toyagala internet ewaka obulamu bukutambulira bulungi nnyo ye Katende Joseph internet ya HAFFY engineering bagenda kuyambako oku pavinga olujja bagenda kuyambako oyagala ku designinga lujja oyagala kusima sockpit oyagala kusima septic tank HAFFY engineering bagenda kuyambako nnyo okudesigninga buli kye weetaaga so obulamu bukutambulira bakubire ku namba y'essimu eyo babenga bakukolera byonna bye weetaaga. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS, plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Stay connected inside, outside, and everywhere in
between with unlimited high-speed internet. Or go wireless with Extreme Wireless. Choose the perfect plan for your lifestyle. Stream more, share more, and live smarter. Dial *125# or call 125 today to upgrade your internet experience. Airtel, a reason to imagine. Aisa yakubira. Yangaba nange Kwefu. Yankubira mwayina muddira. Nasa enamba. Wakola shenungi. Baba. Yatambula. Ero omukulu. Producer akusasude. Producer lo mugamba gakasa washaliyo waiswa. Niwe mutakola. Niwe mutakola. Tunonye hafi. Wango bakumuli. Utandise. Waiswa mufumbiro cha. Yango bya. Nganze ya mugaba. Okay yangamba mbu wamukubirako then notamufuna nanga agenda kuddira. Kati natedo namukubira nali mugamba bilala. Laira. Kati bwankubira. Ni mugamba by the way. I need to come and we have a chat. Remember you come. Netugenda ku kitebe. We sat and he gave you a very good show. Mwe waliwo omuntu gojjako interview. Nekubulire Kwefu twegendereza abantu bano buli omu alina amanyi gwagala okuwa interview yi. Thank you very much. Ngatolozanga noli eyo. Everyone knows who they want to work with. Seriously, nina nange abantu bentuula nabo and I don't deliver. Towemalayo. And you do it intentionally. Bulungi like obera waliwo ekintu ate abaana abasinga tebakimanya abatujjako obuntu. That's why chinkalubirirwa to go on channels and what have you. Like, there are people both feeling anger. Yeah. You know, that was my first time to host him, and then he was like, because you see, ngena nyingira bingi mukino ekintu era mulimu figures zibatali ready. Nanga kenyini nga siri ready ne staff zibatali ready kumpa zi handling asinayiga bulungi. But then on that day was nyini bamugambira ko atwali buzimu jakola ne HAFFY, and he made me feel comfortable. Yeah, soka kuyomba. Ngamba HAFFY mugambe temukyakola. Nanga yakingamba kwe kumugamba. Nira njala jikuwereza agamba HAFFY mugambe. Nanga bashite mukola. Ne mugamba. Yeah. Ne mugamba aji HAFFY ali eri bamwe ebyo. But thank you Waiswa. At least there is that side abantu nalaba interview speed kwe yatambulira. Kuba nabesonyiye okuvoro sina nnyo kiri serious. Byene bali ayagala muntu omu abyogera. Omusajja Mr. Mordecai Mulisa, thank you very much. Bana chobola basaga ebintu by'okukyaza otegeera lwaki abantu batuuka ne bawemula. Nti bomufuna interview ya Waiswa nekufunira ezo views. Kakati abalala baba ku pressure abayagala alooza agenda ku maintainingira awo mitwalo 2-3 but jo nino omukyala gwe nadde njogera naye nangamba mu bulamu bw'enseeno ekintu kimu ekirina okufuga naddala mmwe ba content creators. We are discussing about gospel music and one day I will come here and there is a topic I want to tackle. Nangamba nti bulamu bw'enseeno teweerabiranga the purpose of what you doing. Nti buli muntu alina lwaki yatandika channels. Era ensonga lwaki bane enjala kwetuna bannabyabufuzi abankubira bakyaza n'eŋŋaana. This channel is abanki bannyonnyole nti bannabyabufuzi abayimbi baani very many people call me. This is an inspirational channel. It's not a channel to have very many views, to make money. Sente zijja is running a channel. Tuzagala. But see a primary role. Waliwo abasawo b'ekinnansi bakankubiranga bawirandoza n'abiri wana. Waliwo abasawo b'ekinnansi, waliwo bano abagaba emikisa, simanya nkomyawo mukazi eyabula, nkomyawo simanya nkwata ababbi omubbi n'akomawo nga enjuki emuli wano eno. Such kind of people, and they have good money. Bwatumye obwavu ekitegeeza. The purpose of ekyakutandisa bino ebisigadde bijja bigoberera, but you stay on the purpose. My purpose was to
inform, educate, then entertainment ejja later, but also nayo osigala oli ku mulamwa kyengenda okwogerako twayogera waliwo topic gye twalina yali ebanning ey'abayimbi with their TikTok challenge. At the end of that day, otherwise, twajijenga ebintu bya bintu jentu bipeste count no tubyogera like other people do on their channel. They literally go on TikTok, get quoted there and say it. But twatunulira ekyaliwo kolo olunaku kye twafokasingako. That's why we twachimane tusingawo kiziza abali. So the purpose lwaki waggulawo edduuka. Edduuka lino naligulawo kuyamba abantu ba ku kyalo kino abaali batambula engende empanvu. Kitegeeza oggulawo edduuka kuyamba abantu abo. Then money nejja because oyamba. Kati jena kije kyaddemu abayimbi ba gospel. These days bali nnyo mu nabo bali ku pressure y'abantu. Pressure y'abantu. The purpose of you singing a gospel is to go into someone's skin. Talk to their soul. Talk to oli dagala ku mutima. So tononya bunonya jibane nange nkwe oluyimba lw'embaga bampite kuba basinga kati bavuga badde kwe oluyimba lw'embaga bampite kuba oluyimba ngende mu church babuke. That's not the purpose. Yensonga lwaki olaba nti up to now Judith Babirye, Joseph Segawa, Joseph Ngoma, Pastor Bugembe, the other Pastor Bugembe, ono mukazi Mama Baby Gloria, Betty Nachibuka, Betty Namaganda. Muganda wange esawa zino balabikanga abataliiwo naye backstage eyo nkutereyo Simon Mirembe ng'oyina ennyimba zo 10 bazigida tugende backstage nkutereyo Simon Mirembe n'oluyimba lwe nali mmanyi just one song Mukama byakolera abanene neda. So however much we want views, we want likes, we want engalo twagala naho wejje bakube engalo twagala ojja abantu balekaane twagala ojja abantu bazine, but don't forget the purpose. You can still do that ngoli ku purpose. You know that oyo gun naulizanga nyo gospel music oyo wabazungu abo Jani that famous man oyo yayimbanga gospel music. When you say his name I can remember. Don Moen ngola betsawo kyonna kitendereza kikola naye nga abonna abantu bajja okutandika omuwuliriza because what kiche bagiranga era tyavako ku mulamwa n'olaba nga asuulamukko kali oba ave muleni yagambe katika vyezeza abantu. Yeah, I know. So don't forget the purpose. So I nafunye banabyafuzi we shall be hosting tuba hosting. I do host them naye siba hosting on the purpose of anyalika now that tulina ku road bagenda kujje of course babyagala kati fe kutibe ulyanga kuba masimu bagala kujje twabayitanga batubuye bakoledde batu mu constituency tebajjanga tebagala kati koko ngamayi banoonya bagala empewo bayiseewo ebyobulimba byabwe kati balinoonya bana. That person golaba nti omuntu ono embozi gyalina it is inspiring. It's not like I'm not it's kuba waliwo yangambye kakati waiswa mufumbira inabe yayisizaamu eggaali nabo baleeta kati bakyazi nga musajja. This is not a battleground. Guy yayogedde ebintu nebigenda era abamuddamu balina platform gye bamuddiramu era n'ebigambo byebakozesera mu bimanyi byebakozesa okusobola okumuddamu. So njala okwebaza mwenna abagirabye at least boba wapiikinzeemu because I learned a lot. Nze kennyini interview yadde yange I learned a lot from what he narrated. Of course nayina Honorable Sewungu naye twayiga kinene nnyo. There are those people bokyaza nawe n'owulira nti ono si mukyazizza kumulabisa ne mukyazizza like abantu bange abamulaba babeeko inspiration gye bafuna. So that is the purpose of this channel. So bannabyabufuzi mujja balaba naye bw'olaba nga ndi selective. Not everyone ate si buli kibuuzo nti waliwo ebibuuzo byojja omubuuza nga ebyechannel endala zisobola obbimubuuza. So bwe bulamu bwe tutambuliramu naye mwebale bannange producer yangambye ne bwe tutakola omwezi mulamba twabadde wa pastor ebyokulaba mukyabirina twabadde wa pastor Bugembe mugamulege
Pastor Bugembo oyo ayina inspiration story genda ogiteekeyo agenda yencha Pastor waiswa mufumbira twamaliriza nga ataddeyo kitundu bannaye producer nno munayerekera kubeera selective akyaliko okay kale naffe katandike nga producer tanatugoba wano kutugamba temuyina nakye mugaseewo so far ebigenda maaso is the NRM tribunals much as bokusinziira ku kalulu kaabwe baali kiggwerawo ne mumanya ani flag bearer w'ekibiina okusinziira ku constituency gy'abeera ava naye okuwakanya kungi nnyo abantu bangi akakiiko akaapiiru kakyalina abantu bangi nnyo ab'okutunuuliramu but challenge gye nina with the period of time abantu tugenda bagendako ndabanga wali omutego kati bo nga baate ekibiina balina akalulu akennene nnyo ke bali okwetegekera akaseeke. Do you think they're going to get time to listen or to see that justice from the tribunal? Nga baina kaluwali akamanyi akajja. But are they even looking for justice? Are they willing to deliver justice? The tribunal yabagitekawo nga balaba ye. Wabeerawo kiri kigamba ekigumaza ng'enteefuwa mu kyoto. Bw'owulira ente eri ku kyoto. Bw'owulira essa omanye ente erina engeri gy'essaamu oyinza okuluza eri mu kufuuwa mu kyoto. Kumbe yessa bintu byayo. Kakati tribunal eya NRM singa ali serious nge egenda ku deliveringa justice yandibadde okulonda kwonna yakusazaamu okwenali konna nga bwe kwali ne bakuddamu buto because oyina petitions zigenda mu bina kakati petition zigenda mu bina ku babaka ba parliament etumanyi kiri kwero si ku chairman awo natuukawo mu parliament tuyinamu ababaka nene agenda atabo bobo bayamba mu parliament tuyinamu ababaka bitano nkaaga mu mukaaga basoba mu bitano naye tebawera lukaaga bali awo bitano nkaaga mu something now kitegeeza buli constituency mu Uganda yonna mwalimu okusimba mu mugongo you are looking for 500 and something members nofuna petitions bina kanchikutere mu ngeri nyangu oyina company HAFFY efulumya simu HAFFY phones nofulumya esimu 10 nezigenda ku market esimu 8 ne bazizza nga zina issues okanikaze bakomeza oba you call out everything byonna nga biri mu katale obikolingayo noddamu n'ofulumya buto yeah kuba eyo percentage nene almost 90% of people are complaining singa petition zaali at least nga balina petitions nga like 10% 20 it would have been understandable but you are the tribunal representing ekibiina oyina petitions ziri mu almost 90%. So the problem is not in the constituencies. The problem is with you the producer. System. So kati nkaluubirirwa okulowooza nti gw'ataddukidde mu tribunal muntu okimye mazima nga tribunal no in the first place teyina kubaawo. Yeah. Kubanga omuntu aludde ebyobufuzi wano abasajja baluddewo wano bandibadde bagabane ku kyabaddewo akalu konna. Why is everyone complaining? Everyone is complaining. Even in ebali abalala batana complaining abamu batya buti nga abababba bamanyi nnyo mu financially bamanyi nnyo mu ngeri y'emmundu osegedde so kati neewuunya gwe NRM ajja mu tribunal nti okimye justice mu tribunal ekiikirira akakiiko k'ebyokulonda akaina complaints ezisoba mu 90%. Kati oboze kusaba kawanga bulamu kumanyi bagamba okusaba kawanga obulamu it is ngabo n'obotambula ku nsiko n'osanga akawanga k'omuntu nga yafadda kati gwe nojja n'okasaba munange nina obulwadde nsaba kumponya kati bazze kusaba kawanga bulamu nga bo bennyini ogenda kuwulira ekinabeera mu sseeke ogenda kuwulira ekinabeera mu sseeke. So the tribunal of NRM is just kigumaza bantu kuba
kuba kakanya nga bwe tumuvinga on mpola mpola. Gundi ya Electoral Commission yafulumiza dda road map yayo. Tugenda actually mugo omwenda bagenda okuba nga bakolinga out nominations era tunaba tuyalikogwa. So abantu abamu bagenda kuba kubira, abantu abamu bagenda ku just as the usual. So my observation is Tribunal in the first place yayina kubaawo. In the second place what kati wogama Tribunal yayina kubeerawo abantu abatafuna justice, where do people have to run to? Justice yali murdered in the process even before the election, but in the process of organizing the election. What do you think is better? Olunaku olwaleero ku show yange I hosted he sits on the committee, advisory committee ya HBN National Unity Platform, Alex Rovans Lwanyaga. Ne mugamba ku nsonga, ne togera ku nsonga ya Tribunal. Ne bagamba akalulu tulina okumanya tino it is you lose or you win, and most especially losers abamu bagamba tekyabadde fair, so some people need to run somewhere. Ne mbagamba okay, before we got there mbabuziza akalulu kamwe kemuli kemugamba 60% mujijjako ground because saa zino bali mu vetting, 40% mu kugundi mu kibiina ne bali abasimba mugongo, kalulu ki akasinga okubeera fair? In the first place, okusimba mugongo in 2025 should not be in the discussion of sensible people in terms of looking for leaders more so on national level. Mu 2025 nga abantu bali mu technology tosobola kizira n'okutta kitta chiwemula okuba nti it is a certain country called Uganda, the Pearl of Africa, which has been independent since 1962, which has a president for the last 40 years who is exposed nga mu 2025 akyategeka akaluko okwesimba mugongo ku national level. Awo oka kiki gamba nti justice is murdered in that. Awo kaka stoch tesa ko no gamba tugenda simba mugongo justice oboji murdered. Abakulembeze no bagamba muno a second eteseza eggwanga lyo nabe batese ebintu ebyo. No, anti abolish there are very many things which are legal but morally wrong. Mukitesa ne mukiyisa ne kibera legal but nga morally kikyamu. There are very many olunako olwalero example kigenyezo okuwa nenga okusimba mugongo awo kawuka abekibiina bwe mba mwali mwagala justice ekye mwali soso kuba ne kivaawo because ababasinga naddala waggulu eno balina emundu balina ssente abantu bangi kakati you need to advocate for okuba akalulu mu ngeri biometric one oba ne mugenda ku katikinga ne musoka musigalawo okatikinga that's the list they could do. That's the list. Nego ngambe nti musimbye line y'abantu bisatu mbwekuba ne kona mbo musajja mbo kulonda kutandika sawa 4 paka 8 mukati HAFFY oyimirire mbo mulonza asoka akuyimirireko ku 4 mbo alinde banne bayongere bamuyimirire mabega ayimirire musana for 4 hours like they are not working. Kati kusawa 8 mbo abala ajenga gwe yasose ku line mbo kyaliwo n'abakudiridde paka kwa sembeyo mbo kati batandika okubala omu 2 3 4 5 6 Chobula polling stations ezimu zaatuuka ne zigamba ajja gwe tubala ojja ng'osimbawo nga bakubala ng'ogenda nga n'omulala ajja. How do you monitor that? Kati justice is murdered olunaku lwe baateesa ekyo nga bw'olaba nti ffe Africa these fights zetulimu fights zetulimu ez'okulwana nga bw'olaba abakongo balwanagana mu 23 n'abanyarwanda n'ebiringa ebyo teziri created now, ziri created in 1884 abazungu lwe baatuula ne basalawo batuteerewo ensalo osegedde kakati nammwe olunaku lwe mwatuula ne musalawo musimbe mugongo 2025 bino byonna bye mwaddako byonna bifu
kakati tribunal teyina kubaawo ekirina okubaawo kukwata kalulu konna ne babagamba nti tweyanzeege tugende ku mbeera eri modern eya box then bwe tugenda mu mbeera eri modern then tuddeyo mu mbeera mu process y'okunoonya akalulu essaawa zino mwenna abanoonya justice from the tribunal. Did you get justice during campaigns? You didn't. Of course they didn't. That's why they are running to the tribunal. Anti kakati tribunal, electoral commission. There is a fight between akulira ebyokulonda Tango Doi ne aspirant Mulamba. They're exchanging words. What do you expect? Who is taking Namuganza? Who is saying she didn't get justice? Or the Ranagana akulira akachiko k'ebyokulonda. Oyina musajja wange owerwa emiyaga. Tedro. Amasasi gavuga and people died. Awo kakalu mwali mukasazaamu and some people had to be disqualified. Kati naye ali mu tribunal. Ebyo na injustices mwazija zipayiringa. Kati sawa zino ekifo ky'okujjanjaba siriimu tuli ku symptoms. Yeah. So we need to cure the root cause of this. The process yabwe yonna yali nfu from day one. Katosobola omanyi omuntu nga tanaabye banene b'omusiiga ekizigo atayongera kuba mufu. Kati electoral process yena ali mu kuva gye yatandikira yali date. So you seeking justice from the tribunal equals to someone okwekuba perfume nga tanaabye. Ka tribunal egenda ku in over 400 constituencies egenda kusala singa esalawo ne mubayine ennaku musanvu ku buli gundi. How many are they? So they are wasting time just kulyamu nsimbi na kweyagala but sending indicators kuba ekyo ekibiina ekyo kyewalabye kitegese oyo Gasiya kyekino tutegekera akalulu. Thank you. General elections. Ekibiina kya National Unity Platform kyatandise vetting olunaku olwa Monday. The process they are using, yatogiraba otya? Their process is a bit sijagamba nti yesinga but it's a bit fair. Because mulimu abantu abamu already abejjeemu bo bokka. Omanyi vetting eyo. Dr. Roy was telling me nade mugamba kati golowooze yammwe yesinga ku ya NRM, and then he was telling me emikono gyabwe giri tied up. Akakiiko kaagano bbawa aka electoral commission. Jukira ekibiina kya National Unity Platform ye kibiina naye balina rights ze batalina ezo okwe-exercising munda mu house yaabwe. They don't have those exercises of okwe-exercising akalulu because abasingako yayina byagala okukola. Kati bo if they come with something clean emikono giri tied. Tebabakkiriza kugenda kukola kano kalulu kanako kugenda mu box. They're not allowed to do so. Ogendayo ne balaba ati omuwendo gw'abantu ogukola box ne mukolera electoral commission ne muteekayo. Exactly. They don't have those rights. That's why the best or the least they could do is do the vetting. But nabo bamanyi it is not the best. But yes. But at least kiri a bit fair. No way nale muyandiyagadde ekyo kibeere bwe ekyo. Boyogera ku rights ebadde New Vision Titi Mwansomedde n'agamba bawandiseemu someone was telling other DCs they should make sure Museveni gets victory in Busoga. Otherwise kakati gwe ng'ogenda exercising nga ogenze kukolerayo kalulu akali akokutiikinga muli bala DC model. So their system ekisooka the 40% is fair. Era 40% eyo tuyambye nnyo abantu abesinga. Actually batuyamba nnyo 40% eyo okugituwako sample. Mu kaluka akawempe North twafuna debate. Nina omuntu omu gwe nadde njogera naye yavudde mu vetting eyo. Kansala ayagala bwa kansala. Nangamba nagenza okuvaayo ng'ate abagala okuneesimbako sinze gwe bakubiro owaye babuuza ki? Anagala omwesimbako owaye babuuza ki? Yagabe eyo ye system 40% ndi kukiriya wala
I think my friend Motive Kasaga yali agenda mu parliament yajja kwa MP nadda ku LC5 yamaliza ali ku LC3 wali wakuteeka weka wasoka ne wakugamba HAFFY ddala P5 onoogisobola olagenda mu P3 newetereza weka era kyobola omusajja wange Julius Katongole bwe yakkirira paka ku bwa kansala ne ngamba kiriya wali kyanti wali buzibu so the 40% is okay babuze ebibuuzo I just njala kuongera kuba saba bongera okubeera solid nga bwe bali omuntu amubuuza ekibuuzo then kuba babuuza royalty ya kibiina bagala kumanya yo eloquence your level of education certifying you the person ebintu Reverend Alex Adang angamba nakamba sometimes you get disappointed omuntu amubuuza who is the general secretary of nation and they're looking at you nakugamba honestly nti oyagala kaadi ya kibiina oyagala nawe kaadi ya kibiina sesenge nakala muno omwaffe bebuuzo biri internal the internal then ebya ground of course era abantu bebalina otubuulira gwe bo kiki bakusuubiramu but another issue you see waliwo clip eyatambula okay one there time n'abantu babaddewo eggulo ku kibiina nga bacomplaininga bangi nnyo naye komiti eriko abantu 9 akakiiko katono ate yeta abantu aba applying abayitirivu nnyo bavaawo n'amatumbi g'obudde one time yaabwe time gye bagenda okuweera okugabiramu kaadi okwanawunsingira singa things don't come abantu abamu nga tebafunye justice as sing Waiswa nga agamba tebalina appeal bo nga ba leaders b'ekibiina era balina tunamweza ensonga and then my biggest question was himself Alex Mufumbiro yesimbyewe ate alina opponent kati ye being a leader ali wano ku table bwati ate nga alinayo opponent atali ku leadership ekyo bagenda kibala kicha in case the other person comes out katugambe kadi yenyini bagiwadde ye agenda kusalira oli ati omusango but of course kati kigambye nti their system is a bit fair tetuukiridde it has some limitations and loopholes zosobola okutunuuliramu but bw'otunuulira environment mwe operatingira you would want very many knowledgeable people to be on those committees okusobola okueliminatinga bano ba Waiswa and some other people nogenda okumaliriza nga abantu abagala okubeera ku NUP abali kweyo level nga batono everyone abasoma abakola biki they don't want to mingle themselves into the dirty politics of Uganda katugenda okumayizanga money power ina ntono that people have to multitask kakati ebintu ebimu awamu abantu abamu bajja kuguma bugumi bagambe nti bwe tutunuuliramu ku royalty y'ekibiina of course Waiswa abakusinga then bwe tukkirira ku ground agenda okumaliriza at a certain degree ogenda okumayizanga kuliko waggulu ne oba gwe opponent kati ebintu ebimu olina kutunuulira butunuulizi n'omanya nti ekyo kale nyinza okuba ne njagala n'ebyo n'otuna butunuulize n'ogamba ekyo tusobola okukireka then we move for as long as nawe omuntu gwe wadde kati not that Waiswa is kyali waffe tumulabye n'ebbanga lyonna I mean who wouldn't want Waiswa to be in the parliament who wouldn't okitegedde kakati ogenda okumaliriza nga mulimu ezo rare cases z'okugamba nti ate kiri naye nga bw'ogenda ku percentage system ejja kuwa eyinza okuwa 80% nerekayo 20 ey'ebyo obutonotono etali ng'eri ey'NRM nti system ekuwa bw'aba bayise nnyo nga bafunye max bayinanga 15% over 100 wow. Kakati bano ne bakuwa 80 over 100 the 20 ebaawo eyo anyway they're promising to be as fair as bagamba bafunye trainings abantu akakiiko bakesiga the advisor is telling me in cases where we see mu cases zolabamu nti no they've worked it out lwakubyaabadde ngamba biringa bya munda naye nga agezako to make it as clear as possible nti bwolaba nti for example nga Fred Nyaz mukulembeze mu kibiina also ne tunaba tugaana tutya he has a relationship with the president of the party
era batunuulira ani aba wekuba ku time ya interview. This person who is going to sit him down, one, benzo tunuulira obumanyirivu bwe bw'amaanyi nnyo okusinziira ani gwe bamusendingira. Obumanyirivu gitabiri mu bino bannange ono mwami cheya bingi nnyo kale bambi ekyo akubulidde just for formality. There are people kati nga bonogamba nti HAFFY abadde ku channel eno since inception. Now kati ne Kwefu agibaddeko since inception. Now bagala basabye buli omwaddemu asaba omulimu ku channel, and there are other people abagala omulimu ku channel ne HAFFY adzemu asabye buto. Kati gwe bogamba nti ogenda kufunayo omugumu yagenda okubuuza HAFFY ebikwata ku channel, then oba weerimba. Kalate kikola the other way, tufuna omuntu nga si mukugunya okuba HAFFY toyina kipya kyogenda mubuuza ku channel. Ojja mubuuza mwatandika kushootingirawo. Ani yali abashootinga mu kino kyajja kino kyajja ddi. Kakati in terms of the 40%, those party leaders and okay, members, what he was trying to mean, mulimu abantu abaleta abantu mu party. You know, when ngandi mu kibiina kya National Unity Platform, and then I'm like, Kwefu joining ekibiina kya National Unity Platform bichi fena tuvakawo empera abwenkwe yeah, oba laba bwotuuka nga mu kutuuka ku interviewinga nze alina okubeera ali nenkugira. They have to look at that. Yeah, they have to look at that. They're like, Kwefu ne HAFFY balina entegeeragana. Conflict of interest. Thank you so much. Then they bring in someone else. So they're like that. We are looking at a lot of things. Tulipate empya ne to making sure ebintu byonna tubikwata bulungi. Nera bajja kuba mu ne loopholes. Njozi jabera. Find ero jawulira abakayana. Naye omuwendo gw'abakayana nze njagala wali eriwe bigwera. Okwata omuwendo gw'abakayana mu NUP, okwata omuwendo gw'abakayana mu NRM. Kakati gwoteeke ku minzaani. Segedde. So manye system ki ebadde ye era jolaba nti mu mbeera mwe tuli ye system yete aba DP bo bagambi ebimu bye tugenda okutunuulira ekibiina we kibeeredde mu mbeera we mabe gobadde oyogera biki. American visa. Era baga chiti tino yagala okugenda mu America ebintu bya posting ku social media byegendereze. Mu mbeera y'okusulika ennenge obadde ogamba ki. Mu mbeera mawe yatera ekibiina mu nsawo n'akola bwati n'agenda mu enaale mu wagamba ki. Mbadde nyina gwe nyumiza yagamba that is equivalent to your young sister 20 years waleeta omusajja myaka 8 n'otokomoka omugambo. Akati mu ssaawa y'omukolo bagamba buli muko mmotoka ne bajjayo info mu ssaawa basi omuko we yajjira wagamba ki. Akati ebya DP byo bisesa busesa but systems we ziri but esawa mu mbeera mwe tuli. I'll go with the NUP system because ground terimba. Eno 40% terimba nene ground ya 60% nayo terimba. So lupozo jaziraba but genda wali ku max nti bano ina over 400 petitions. That is ngomayo mwana nafuna 10% aba agudde. Abibuza aba ina kubiddamu buzi tewali yo chance. The FDC ya eronze omukulembeze FDC part aboya Muriat aviriddemu Nandala Mafari. But ekyo nali nkisuubira just ade bateekawo kusigala nga bali ku kaguwa nga bolaba waliwo embozi gye twanyumya mu biseera Biden waviiramu Kamala Harris. Ye Kamala bali banga Kamala Harris. Kamala KAMALA we yamuviiramu nga bagamba Biden baali babaladde nti alivaamu naye nga baagala basooke bakireetereze mpola paka bamanyiza abantu bakireetera nga kikola amawulire ate omukazi jjukira yali alina okuddayo okuyita mu vetting yali mu kibiina biki kale byonna tusooke tubimuwonye tumutwalirize. Nakati ne bano nabo babadde bakimanyi nti Nandala gwe bagenda okuwa okusinziira ku observation yange. One, Nandala kubitiibwa nga bw'abyagala. Mukubisa omusajja ekintu ekyo. Nandala kuvunjagala gyeyagalamu ebitiibwa. Bw'aba yasobola okukwata PA we n'amutwala ewaabwe n'awangula akalulu n'abagamba ono gwe mbaleetedde.
kuba Nandala Bugisu abadde alinga kaddaga ku Busoga bulungi nnyo newe yatuukira yali konkushuwa nti eno olabayo gwina kuggwa bwe guti andi bw'otunuulira emboozi yaabwe eya ssente engeri gye zajjamu ssente ezabaawula ne PFF ani yali omutwe omukulu mu kuleeta ssente ezo mu mboozi yali Nandala bakulaga nti bano bamuliyati baali mpiki nga bazanyise bati Nandala kati literally ne kitegeeza nti Nandala wansi eno is a string puller kati watuukira okulekawo eri n'agaba abasebo ne bannyabo kati nzize wano nze kinadde nkisuubira but of course this is coming just like any other participant kuba essaawa zino akalutu kagendamu by observation buli omu amanyi who is the biggest horse in the race. Okay. So kati bonga bakamala okweyawulamu balina PFF eri eno nabo bali eno literally FDC kiringa kibiina kipya kiddamu muzi erinnya kadde naye reputation yaabwe eri kati ate Nandala reputation ye mubuzino saga yongera kufa nnyo so they are just coming to participate nga bolaba ntugenda mu World Cup ne tuleeta Saudi Arabia ne tuleeteramu Saudi Arabia ne ku excitingamu awo first match ne kuba Argentina nenga mwenna mukimanyi Saudi Arabia wejjo koma then nga mumanyi waggulu eri bani but of course buli muntu bamukkiriza qualifyinga akenakkirizibwa okujja ne yesimbawo bakatumba oye bani everyone should come for the world twina omwana omulala gwe na hosting abamuyitaani nina kyali wange oyagala olupatwa egera oluzungu lwa gundi waliwo ne kyali wange kisaaki Ivan naye ajja kuba president twakolanga naye ku top radio najja kusolotyawo n'avaawo atubadde anti kati tugenda kugira ye Morocco ena bameka 84 abali interested abo betugoba kati eno ne president wabwe naye mukadde so bw'omutwala mu kintu ewe ebito ebifuuka buli omu aba akyesobolera naye ono kabaddewo emyaka wano tebalina nnyo odula waggulu eyo teriyo bantu bafudde bukulembeze bwangu nga bukulembeze ogenda n'owuliza ebintu byebakola ndoga n'ebyo nange mbisa bampemu nange nensumagira kyosobola okusumagira okeera ku makya nekubisa ebifaananyi nange ekyo nkisobola kugaba tulaga nti ebintu byangu nnyo kumbe twongera kufa exactly kale UPC byabadde ki UPC bali mu katogo kooti ebisanja byake na byaggwayo bwe biggwayo nga talina kudda ne bagenda mu kooti nefulumya judgment nti okulonda delegates conference tebaayo akena n'agiteekayo lwampaka era ne bamulonda nga president ne constitution ne bagikyusa bamwongere ne bajjawo ekkomo ku bisanja ne bagamba baali baagala constitution y'ekibiina ekwatagane ne constitution y'eggwanga lyonna jukira y'eggwanga temuli bisanja kati bo kyali kimenyamuko ne bagamba rest kyangwe n'ebisanja ate waggulu nga tebalina bwe bamugamba ba judgment saagirabyeko but oli ali mu kibiina kya taata we oyo semulinaako buzibu ali mu kibiina kya taata we yakitandika yakifuula kya nnono tebuli busikaabu kitaawe yakitandika bwe yafa maama we n'akikwatamu n'akwata fulaaga awo maama bwe yakaddiwa omutabani so kati yenna ali mu UPC bali mu byabwe bali mu kibiina kyabwe bali mu nyumba yaabwe era gwe kati gwaliyo gw'obasumbuwa ayingira UPC gw'obasumbuwa tekiringa bw'olaba NUP nti omuntu gye bujeyo Solomon ajja kaluubirirwa otunnyonnyola nti ndi mu kibiina akolangani kubanga ffenna tuzze taata we akoze omulimu gw'amaanyi ne famire ye ekoze omulimu gw'amaanyi but okubeerawo ku NUP it's a collective responsibility tekiringa bw'olaba NRM is Museveni era buli muntu ali mu NRM Museveni n'amala agirabo n'omusawo agamba mbadde for protection nange ndi muntu basebo ne banyabo nga namwe mbadde mubiraba mweche mbadde temula ne tubadde tetukuba nnyo tubadde kali tujjira ne tujja nyala mu omuntu yenna bw'abeera
Kale ayo nga tuvuddeyo ebitono ebikwa ebiri mu ggwanga tugenda mu myaka 32 ejja Kabaka ng'ali ku Namulondo y'abajjajja abalamula bingi nnyo ebituukiddwako emikolo enkya waliyo y'okusaala enkya tulina okusaala ekibuli ekibuli be batukulembeddemu but emyaka gino 32 at least ndi wa mukisa okuba nti mbaddeko niya obukulembeze bw'emmengo and nendaba ebintu bingi nnyo bye buyitamu ebintu ebimu bw'obeera outside Mengo kati obadde kati si mu BBS omanyi struggles eziri munda omwo versus the outside world ntegeeza central government ntegeeza other powers outside the kingdom then is influencing some elements munda mu Bwakabaka so Ssaabasajja giri worth celebrating emyaka 32 nga ali ku Namulondo bintu bingi nnyo byatukoledde mu bukulembeze bwo era singa twali tusobola okukwata engeri Ssaabasajja gyakulemberamu Obuganda kuba initially eggwanga bwe lityo bwe lyali teekeddwa okubeera nti waggulu wabaayo omukulembeze era bw'onoddayo n'olaba nga bulaba Abangereza bye bakola baali babeesa sisitimu yaabwe nti waggulu Kabaka abaayo then wabaawo Prime Minister Keir Starmer n'aba nga yakwasaganya the political naye ng'alipootinga wa mukulembeze okitegedde ne kati obote bw'abeera wansi wa Edward Muteesa owookubiri n'awulira nga Kasajja fuba system n'agikuba n'agijjawo n'afuuka president but tufunye ebintu bingi nnyo obukulembeze tufuna the true picture of leadership nti waggulu waliyo Kabaka waliwo Prime Minister Katikkiro kakati n'atakulondera Katikkiro wa Kiboggwe because of byagenda okukwata biri sensitive kuba Katikkiro omulimu gwa mu generation yaffe Bakatikkiro abalala saali nnyo much involved bakola I appreciate but mbadde nnyo very active mulembe gwa Katikkiro Charles Peter Mayiga yamutulondera omulimu gwa Katikkiro agufudde buzibu nnyo to the extent nti yenna addako alina okubanga kyagenda okugamba kinene nnyo omukulembeze omulungi bamulaba mu ngeri gyalondamu abantu bakola nabo because abantu abamu bamanyi okugamba President Museveni talina buzibu naye bano bakola nabo ne tugamba kati oluyene ekimufuula ki okitegedde because tosobola kukwata yingini ya Fuso n'ogiyisa mu kikumi birina kubanga biri your children makes you a bad parent kakati you cannot say you're a good parent nga okusinza kwa naye bakola kakati bokkirira wansi paka mu system nga bwe zitambula ku magombolola n'ebintu bye tukoze mu bukulembeze obulaba nga obukulembeze obuli okuva ku Kabaka paka wansi ku mutongole obukulembeze obuli ate nga buli active kubanga bw'otuuka olaba oluwalo batoba abatongole batoba okunoonya oluwalo olwa mixture of culture eri mu Buganda okonkona ku kikomera ky'omulugwala yenga oluwalo tabiwulirangako n'okonkona ku ky'omunyankole n'okonkona naye ne batoba ne bafuka oluwalo ne baluleeta ate ssente ezo kati tugenda mu financial management ssente ezo n'oziraba eziweebwayo n'ezicollectinga nga zireflectinga mu Bwakabaka kuba ebintu ebikyasinza okuleeta ebizibu boddayo mu bukulembeze obwennono bwonna kaweere bukulembeze buno obwo poor leadership and poor financial management yebireeta definitely equals to bad service and then hence revolutions now bw'otunulira leadership tuli okay ate olaba parliament ng'etudde simanya buli kusaza likiikiriddwa ate nga buli alikiikiriddwa omulaba nga si wa Kiboggwe take time okunoonya omuntu owensa then nokkirira mu financial management sente ezikuŋŋanyizibwa ebyo Obwakabaka oziraba nga zireflectinga nga batutereddeyo services Kabaka yazimbye eddwaliro Kabaka ebintu byonna ebyola ebiri okukolebwa kati nga tugenda mu matikkira sente mweziva ogenda okulaba nga at least ku byalo byaffe Obwakabaka bureflectinga n'ogenda mu baana abasoma abalina abafuna basaries n'ebiringa ebyo so emyaka 32 n'olaba nga tegikusaze then n'ogenda
mu service delivery industry obwakabaka services tuzirina abavubuka emirimu bagitutondeddewo kuba ffeffeka bakola ku CBS abakola mu BBS abakola mu bitongole by'obwakabaka ebyenjawulo olaba nga kati n'ogenda mu inspiration muganda wange fair district buli bukulembeze obwenno ne Uganda wano fair district ebintu ebisinga ebikolebwa wano ogenda okulaba nga babikozeemu photocopy nga bikoleddwa awalala okitegedde so ogenda ekyo nakyo kikufuula omukulembeze omulungi then ekitiibwa kya Namulondo okiraba nga kibwekiri kigezezzaako okuyuuzibwa nekiyuuzibwa nekizeeno okuba tetulina magye gakirwanirira naye olaba nga okuyita mu bintu ebyo nti kabaka ayita ewantu n'olaba nga waliwo abakulembeze abayita ewantu ne bagaa tekijja kusoboka naye kabaka bw'ayita ewantu olaba nga ekitiibwa kya Namulondo kikyaliwo so nsaba Mukama ayongere okumutukuumira tutambule naye emyaka emingi obwakabaka bwe butabaawo waggulu eno bwe tutabana gye twegattira ekyo kirabira wammwe I swear me I remember edda nga mugendako ewa jjajja mu holiday growing up I pray families zaffe tezisaanawo tukyalina nti tulina ekyalo kya fair to meeting naye negwe kalinga nga kalombolongo wamina ogenda mu kyalo muli Christmas New Year's birthday ya jjajja yokka nga mwenna bakuŋŋaanya naye kati emyaka gitano itonene we mutamala kufiirwa because okufiirwa engeri kuli emotional kujja kujjayo gy'oli wadde nga kukuba kwa kadde katono naye osobola contributing ku mbaga ya muganda we nene otagenda nogawaye kasana baweereza sente naye nga these are people you've taken along with that thing so jjajja ono okuvaawo me in my family nalaba nga growing up kati nebintu kyali kintu kinene nnyo kwa buli omu yalinganga agamba nogende wa jjajja nogende wa maama nogenda okulaba ku maama nogenda okulaba ku nazaala wange kati so twagala kukimwebaliza tukimusabira ayongere abeerewo weekend nabaddeko ne jjajja wange jjajja Naalongo she's around 95 years naye atambula bulungi ebintu byasala bulungi twabadde n'olunaku lw'abakadde ku Mount Carmel Primary School ne musangayo ne tuvaayo waliyo omukolo gwonna mututteeyo so it was just a weekend with the jjajja tula mu mmotoka naakunyumiza ebintu balina emboozi zaabwe naakunyumiza ono naakunyumiza oli kati Ssaabasajja tusabira ayongere okubaawo so enkya do something ekiraga nti yuwaine bwe n'obwakabaka muli muti okay Kale, kakati. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Stay connected inside, outside, and everywhere in between with unlimited high-speed internet. Or go wireless with Extreme Wireless. Choose the perfect plan for your lifestyle. Stream more, share more, and live smarter. Dial *125# or call 125 today to upgrade your internet experience. Airtel, a reason to imagine.